مزیت اسلام اوست که اسلام دین فطری است. یعنی ما که مسلمان هستیم به خاطر که اسلام دین فطرت است. فطرت چی مانا؟ فطرت یعنی طبیعت. طبیعت یعنی چی مانا؟ خداوند متعال ساخت و باخت ما را قسم گردانیده که ما در طبیعت و در سرشت خود ما منقاد هستیم به واحد و یگانه. ما منقاد هستیم به پروردگار. ما انقیاد و تابع و ایمان داریم به خداوند واحد و لا شریک. این در سرشت انسان هست. من این در سرشت مسلمان هست، این در سرشت انسان هست. هر انسان که هست او در سرشتش، در طبیعتش، در فطرتش اسلام وجود داره. دیگه این اسلام دین طبیعت است، دین فطرت است. بعضی خاطر انسان باید دینی باشه که ملازم و یا به ملائم به هر کسی باشه. به زندگی هر کسی باید ملائمت داشته باشه. به زندگی هر کس باید برابر باشه. دیگه موت یک دین است که امور خداوند متعال چند جا در قرآن گفته که فاقم وجهک للدین حنیفا. فاقم که روی تا برابر کو، خود را برابر کو به طرف دین، او دینی که او حنیف است. حنیف به معنای مایل به طرف حق، میلانش به طرف حق است. میلان به طرف باطل است یا میلان به طرف حق است. او دینی، او فطرتی که او میلان به طرف حق است. فطرت الله التي فطر الناس علیه، که یک فطرتی خداوندی هست. اینمی میلان یک انسان به طرف حق و حقیقت، این یک چیز فطرتی هست. این طبیعت انسان است که خداوندی را خلق کرده. دیگه شما هم رویتان برگردانید طرف امو دینی که او فطری هست، او طبیعی هست، او در سرشت و در خاک و خون هر انسان هست. او را باید شما پیروی کنید. و همچنان خداوند که میفرماید ان الدین عند الله الاسلام، شما چی کنین؟ در نزد پروردگار دینی که قابل قبول هست او اسلام هست. یعنی او اسلام قابل قبول هست. یعنی انقیاد به خداوند متعال، به ایمان به پروردگار و به ارکان، این همی دین هست که این همی قابل قبول هست. غیر از اگر کسی و من یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل منه، کسی که غیر از این راه دیگی را میگیره در پیش که او راه دین نباشه، راه خدا نباشه، راه فطری و طبیعی نباشه، او دیگه باز از او فلن یقبل، از او قبول نمیشه. و هو فی الاخرة من الخاسرین، و در آخرت هم از خسرانی ها هست، که تاوانی ها هست، که تاوان کرده در آخرت، از او جمله کسایی هست. و همچنان دین فطری، دین اسلام، دین است که خداوند متعال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرستاده. او به تمام بشریت است، به یک نفر نیست، به یک قوم نیست، به یک ساحه و یک منطقه نیست. و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا. یعنی به تمام کافی مردم فرستاده شده. به یک گروپ و به یک قوم، به یک چیز نیست که این از خاصی و صفات یک قوم است و از یک گروپ است و از یک منطقه است، امو مردم است. نه، به کافة للناس، به کافی مردم، به همه مردم فرستاده شده. بشارت دهنده است و ترساننده هم است. بعض را بشارت میده کسی که کارهای نیک میکنه و بعض را میترسانه کسایی که کارهای مخالف میکنه. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، مگر بسیار مردم میگه نمیفهمند. دیگه زمین دلیل است که خداوند متعال این دین را که بر ما انتخاب کرده، این دین طبیعی هست. یعنی ما این دین چیزی مصنوعی نیست، چیزی نیست که تکلف در وجود داشته باشه. این فطری است، طبیعی است، طبیعی میآید. اگر شما در دوچار یک مشکل شوین، یک حالتی بیاید، یک انسان در طیاره و در کشتی و در موتر و یک حالت حادثه به وجود بیاید، یک انسان ناخودآگاه از زبانش میبراید به پروردگار رجوع میکنه، ولو که مشرک هم باشه، ولو که مبتدی هم باشه، هر کسی که باشه، او در حالت، چرا که در طبیعت یک انسان هست که شما در حالت مشکل و تنگدستی که آمدین، به او ذات پناه میبرین که او محتاج نیست، شما خود محتاج، او قادر هست. و این چیزی را که در ذهن و فکر یک انسان که این میسازه که قادر و توانای مطلق پروردگار است، خالق است و رازق است و مالک است، به اون طرف هر کس یک صدا میزنه. دیگه این یک چیز طبیعی است. اگر یک انسان مسلمان
دین اسلام اختیار میکنه برمیگزینه، این با معنی زیست که دین فطری هست. So the first reason or the first answer for this one, why we are Muslims, if this is the first question that we need to answer ourselves or our young brothers and sisters, because Islam is the religion of nature or fitra, pure nature. Islam is the religion of pure nature that Allah has chosen for the mankind. And also that Allah has said in the Quran, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ, direct your face towards the religion. Which religion? Hanifa, the which one is inclined toward the truth. That religion you face towards the truth, and that is the fitrat Allah allati fatara an-nas. This is the fitra. This is the pure nature that Allah has created you with. So Islam is a natural religion. Islam is a religion that Allah has created. This instincts in our body, in our mind, in our soul. That has from the day one, Islam is in our nature, in our creation, that Allah has created us like that. So if we are following fitrat Allah allati fatara an-nas alayha, so Allah subhanahu wa ta'ala has natured us, created us in this way, in this nature, that we are inclining towards what is the truth. So Hanif, Hunafa, these are the people, they are always inclining towards the right thing, towards the true things. They are not following the wrong ones. And that's what Prophet ﷺ beautifully he said it and worded, كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. Every newly born baby is born on pure nature. Pure nature, al-fitra. Fitra is pure nature that everybody is born with. So this is the very the different point between Islam and those other religions that so-called like Christianity today, that when they say that everybody is born sinful, we say that everybody is born innocent. Everybody is born on pure nature. So nobody is born with sin. Nobody is born with sin. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. If your father, forefather, and forefathers, and our fathers, Adam alayhi salam, has done something, that I am not responsible for someone else's violation. I'm not for, especially for that one that Allah has forgiven that. So that is the difference between us and others, that they say that everybody is born sinful. Then you have to believe in the death of someone. That person came and shed his blood for your salvation. So your salvation is with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Your salvation is secondary with you yourself. That you find your way how to save yourself. And that is that you are born, everybody is born. Everybody is born very, very pure. And naturally they are pure. فَأَبَوَاهُ. Then what is making them to going to different directions? So kids, babies, they are pure. Then what would make them to go to different directions, different ways, different styles of life? That فَأَبَوَاهُ. The first environment is the parents. The first thing that they are going to be raised and taught is this, the environment of the household. The parents will influence them. And then their peer pressures, their neighborhood, their classmates in the society, and their friends, they are going to direct them toward different ways. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. So their parents or the peer pressure or the people who are surrounding them, they will influence them, and they will either bring them or raise them as a Jew or as a Christian or as a Magian, Majusi, or Zoroastrians, the different religions, different philosophy, atheist, or anything that today that we have some names might not be previously there. But Prophet ﷺ just gave us these two examples, being Jew, being Christian, being Majusi. So that will be the environment that is raising that child. Otherwise, child by himself, by herself, is in pure nature. So that's why we say that Islam is the deen of nature. Naturally, everybody is Muslim. خب چیزی دومی که چرا ما مسلمان هستیم و ایست که اسلام یک رسالتی هست، یک پیامی هست که پیام تمام انبیا بوده.
یعنی اسلام منحصر و خلاصه به این نمیشه که رسول الله صلی الله علیه و به بانی اسلام هست. این بسیار یک مفکوری غلط هست، فکر و نظر غلط است که بگوین که رسول الله صلی الله علیه و was the founder of Islam. That is a misconception. این یک نظریه غلط است که بگوین رسول الله بانی اسلام هست. بانی اسلام خداوند متعال احکام به آدم علیه السلام تا به آخرین نبی که فرستاده کلش اسلام هست. یه همش او اسلام بوده. تنها بانی اسلام رسول الله صلی الله علیه و رسول الله رسول اسلام هست. رسول الله آخرین خاتم الرسل هست که خداوند متعال فرموده و اسلام دین تمام انبیا. Islam is the religion of all prophets. Islam is the religion of all nations that previously Allah subhanahu wa ta'ala say وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. So no messenger was sent before except that they were given this message that don't worship. There is no one worthy of worship except Him, except Allah, and worship that one. And also that Ibrahim alayhi salam, and then he is قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. When Allah SWT told Ibrahim that embrace or submit, he said, أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ibrahim alayhi salam was Muslim. So that his religion was Islam. In وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ. Not only Ibrahim passed Islam throughout his generations. Today that the major religions, divine religions, that Judaism, Christianity, Islam, we all ascended to Ibrahim alayhi salam. He is the father of the prophets. He is the founder or the father of all these three major religions. So in all those three religions, that when we see that Ibrahim alayhi salam, when he talked to his sons, or Yaqub alayhi salam, into the next generation, so he give this wasiyah, he give this commandment to the next generation of him. And what did he say? Ya baniyya inna Allah astafa lakum ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala picked for you the deen. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Don't die except you are in the status of Islam. So he did pass this wasiyah, this commandment, and to others, to the next generations, and also Yaqub alayhi salam. So today we see Bani Israel, Yaqub alayhi salam, he is Israel. And the children of Israel, the children of Yaqub, Jacob alayhi salam, he said, إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Yaqub alayhi salam, as a father, as a worried person, as a concerned person for the religion of his family, for the religion of his sons, and for the religion of the prophets coming after him, because he is not only that one of the families, he is the family of the prophet, and after him his sons, they were the prophets, and they were leading the nations. So he is on his deathbed, and he is dying, and he is making sure that what will be the direction of his sons, what will be the religion of the family. And he told, ما تعبدون من بعدي. What you are going to worship after me? After I departed from this world, what you are going to worship? And then they say, قالوا, and they say, نعبد إلهك وإله آبائك. We are going to worship your ilah, your God, and the God of your father. The God of your father, whose father? Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq. So these fathers, so these are the people, these are the prophets, they're the chain of the prophets. So they say that we will worship the God of those. So they could say that Allah, they could say God, but they specifically mentioned the God of Ibrahim. Ibrahim was well known for worshipping one God. And he went through a lot in his lifetime with his father, with his nation, about the worshipping of one God. He made sure to say that the God which Ibrahim alayhi salam, he was preaching about that God. And also his sons, Ismail and Ishaq, those sons, they were preaching the message of that God. So, ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. And we are submitting ourselves to that God.
So this is Muslimun. The word Muslimun is used for Ibrahim alayhi salam, for Yaqub alayhi salam, for all the children of Yaqub after that. So it means Islam is the religion of all prophets. Islam is not the religion of only this prophet, or this prophet is not the founder of Islam. This is the prophet of Islam, and Islam started with the first man on earth that Allah subhanahu wa ta'ala gave that person, Adam alayhi salam, the message. خب قسمی که گفتیم اسلام رسالت عالمی هست، رسالتی هست، پیامی هست که به تمام انبیاست. ابراهیم علیه السلام مسلمان بود پیش از او و بعد از او و اولادش و اینا. وقتی که یعقوب علیه السلام که اسرائیل هم از نامش، و اسرائیل بنی اسرائیل بعد از یعقوب علیه السلام کسایی که میان اولادش یا بنی اسرائیل کلش از یهود و نصارا بنی اسرائیل هستند دیگه. وقتی که یعقوب علیه السلام وفات میکنه به صفت یک پدر، میخواد که بفهمه که اولادای ما بعد از این چی میکنن، اولادای ما دینشان، آیینشان، راهشان، روششان، سلوکشان بعد از ما چی است. یعنی وقتی که ما میبینیم کلانا و بزرگا وقتی که اینا در حالت یعنی کهنسالی و پیری هستن، میخواین که مطمئن شوند که اولادی اینا بعد از اینا چی میکنن، کدام را پیش میگیرن. این مسئله را یعقوب علیه السلام به اولادای خود که جمع کردن کلشان گفت شما چی میکنین بعد از من، کی را پرستش میکنین، بعد از اینکه من از پیشتان رفتم کی را پرستش میکنین. اونا گفتن که ما خدای ابراهیم، خدای تو را، خدای پدرت ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، امو خدایی که اونا پرستش میکنن، امو خدا را ما پرستش میکنیم که خدای واحد و لا شریک است و ما مسلمان هستیم، تسلیم هستیم به مو خدا. دیگه در اینجا لفظ مسلمان به همه زنا اطلاق شده. یعنی اسلام یعنی تنها به می امت نیست، اسلام دین انبیا، تمام انبیا هست و از اون جمله تمامی که انبیای بزرگی که از ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب و بعد موسی، عیسی علیه السلام، این کلشون مسلمان ها هستند. دیگر اگر ما مسلمان هستیم، so when we are saying that we are Muslims, so being a Muslim, we have all those prophets. So there are some people, the Christian that he embraced Islam, what did he say? He said, I gained Muhammad, I didn't lose Jesus, but I gained Muhammad. So we have Jesus, we have Moses, and we have all these prophets as Islam, prophets of Islam. But on the top, those people, they are losing the last prophet. If they embrace this one and they are Muslim, so they will keep those prophets, and on the top of that, they will gain the last prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam too. And the other point that why should we be Muslims? Because Islam is a comprehensive way of life. Islam is dealing with everything. So we need in our life something that we are going to be our daily life organized by instructions, and those instructions is given by Islam. So if you look at other religions, other philosophies, other faiths, and they are just having one aspect of our life. Some of them, they focus on spirituality. Some of them focus on dunya, on the worldly life. And some of them are focusing on to withdraw themselves from the society. So, but Islam is a balance. Islam is a balance. Islam is addressing your soul. Islam is addressing your body. Islam is addressing your family. Islam is addressing your political life, your economical life, and your social life. And everything is organized. This is the message of Islam, and that's why Islam should be a religion that is adopted by everybody. In all walk of your life, you have something to implement, and that is Allah subhanahu wa ta'ala, that when He is talking about our bodily needs, our something that we need, our physical needs, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. So take your adornment in every masjid that you go. It means that your worldly life, your physical, you take care of yourself physically. Your dressing and your cleanliness, your neatness, all this, that Islam also concerned or have this requirement that you have to be clean person, outside and inside. Outer in you are physically and inside in your heart. So that is Islam, and also the soul that Allah subhanahu wa ta'ala وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. So this is the soul that Allah has created the soul, and Allah has put
good and evil in the soul, that the person that who is following the good of that what Allah has created, so that is successful. That is successful. So the need, and also in all our transaction, in muamalat, in everything that Allah subhanahu wa ta'ala has given us examples and has given us instruction in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is full of them, full of those. As Allah said, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. So in general, that everything, salati, our salah, our prayer, our worship, ibadat, wa nusuki, and our rituals, it is hajj or anything else like those type of rituals, wa mahyaya, in all of our life, whatever we do in our life, and what is the purpose of our life, that is for Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mamati, and even our death is for Allah subhanahu wa ta'ala. And there are the two things, that life and death, both should be for Allah subhanahu wa ta'ala. And there are a lot of people, they are concerned about the death, but they are not concerned about the life. Because they want to get in the end of the life, say kalima in the end of the life, do good deeds in the end. But you are trying to have a good death, that is perfect, that is good. But what about your life? Live an Islamic life. That what we say, Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi ala al-Islam. So Islam should be in your life while you are living. And then in case of death, that would be with Iman. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. Al-wafat or death, that should be with Iman, and the life should be with Islam. Islam means that the organization, that your social and your all activities that you do in your life, that should be organized by the religion of Islam, about the instruction. So all what we have to, and this is one of the comprehensiveness of Islam that we may not find in other religions, and that's why to say that we're Muslim, because Islam is a comprehensive religion that makes sense, and that is one of the way that we could assure ourselves and everybody that being a Muslim, because we are practicing all of our instructions related to all aspects of our life. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. برادران و خواهرای محترم، دین اسلام دین سهولت و آسانی است، دین یسر است، دین مشقت و سختی نیست. یعنی اسلام به خاطر ما اسلام اختیار کردیم، خداوند به ما اسلام اختیار کرده که دی سهولت هست، آسانی هست. دی او مشقت و او سختی هایی که در امتهای سابقه و سردگرها و در ادیان دیگه هست، او در اسلام وجود نداره. دیگه از این خاطر اگر یک انسان بگه که من به افتخار مسلمان هستم، دین ما دین سهولت و آسانی هست، دین ما سهولت و آسانی است، یعنی خداوند متعال مطابق طبیعت و مطابق فطرت ما چیزی را که بر ما خوب است و آسان است امور مقرر کرده. و این به معنای زین نیست که همه چیزی که او را ما دوست داشته باشیم و او آسان باشه و یک کمی که او را مثلا بر ما سختی و مشقت. یعنی به معنای چی؟ یعنی بعضی کارها است که به یک نفر سخت است، به کسی دیگه سخت نیست. بعضی به کسی آسان است، به دیگرها آسان نیست. این تفاوت داره. اما یک چیز استانداردی هست که او مطابق فطرت طبیعت اگر انسان که او به او مطابق او آسان است، قابل عمل هست. یعنی فوق طاقت یک انسان نیست که او چیز انسان طاقت نداشته باشه و خداوند او را سرش مقرر کنه. این کار در اسلام نیست. هر چیزی که هست او مطابق طاقت یک انسان است. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خداوند متعال در دین به شما کدام حرج و تکلیف و مشکل ایجاد نکرده. یرید الله بکم الیسر. خداوند به شما اراده آسانی و سهولت کرده. ولا یرید بکم العسر. و به شما سختی را نخواسته. و وقتی که ابو موسی رضی الله عنه و امرای معاذ جامعه رفتن به یمن، پیامبر اسلام برشان نصیحت کردند، گفتند که بشروا ولا تنفروا. به مردم بشارت بتین، مردم متنفر نسازین الدین. به مردم
بشارت گپای خوب بزن که مردم بر اونا خبرای خوش باشن و با اونا را متنفر نسازین. و یسر ولا تعسر، و یسر ولا تعسر، با شما سهولت و آسانی بیارین، سختی نیارین، سختی نیارین. با مردم چیز را مشکل نسازین، مردم را متنفر نسازین. مردم چیزی که طاقت و توان ندارن با بالای طاقت و توانشان اونا را مکلف نسازین که کارهایی را کنن که از دین و از آیین دلشان چیز شود. و در حدیث زیبای دیگه این الدین یسر ولن یشاد الدین الا غلبه ولن یشاد الدین احد الا غلبه. دین آسانی از سهولت است. هر کسی که بخواه که سر دین خود غالب کنه نمیتونه. سر دین غالب کردن چی مانا؟ که یک قدر چیزی از دین بگیره که با طاقتش نداره که او را ادامه بده. یعنی اگر از نمازهای قدر نمازها بخونه، از صدقات و از کارهای دیگه به اندازه کنه که بخواه که من سر دین خود غالب بسازم، این غالب شده نمیتونه، بلکه دین سر دین غالب میشه. یموز که باز این خسته میشه با دین میگذاره. بعضی ها رو میبینیم بسیار افراطی میباشن. یعنی این حدیث راجع به اعتدال اسلام است. این نفی افراطیت است که در دین افراطیت وجود نداره که در این طرف افراط یا در اون طرف تفرید. یعنی یک چیز از حد زیاد او را افراط میگه، یک چیز از حد کم او را تفرید میگه. و اسلام دین وسط و اعتدال هست که همه کار اگر او در معاملات است، در عبادات است، همه چیز به او شکل پیش بره. دیگه اینمی از امو خصوصیات دین ماست که ما او را انتخاب کردیم و بسیار به افتخار میگیم که هر جایی که باشیم ما انشاءالله که مسلمان هستیم. And the last thing inshallah we will finalize this question that why we are Muslim among all those the characteristics of Islam. And one of the characteristics of Islam is ad-dinu yusr. Deen is easy. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah subhanahu wa ta'ala didn't put on deen, didn't make deen for you to be difficult for you. And يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ. Allah intended for you to be easy. Ease is intended for you. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعِسْرَ. And Allah doesn't want difficulty for you. So this is the nature of the deen. That Allah subhanahu wa ta'ala is the creator. And He created us and He knows our natures. And according to our nature, Allah gave us instructions. So the one that who is producing something, electronics or anything, and the one then come with the instruction and according to what they know, and they gave that this instruction is working in this way. The same way Allah subhanahu wa ta'ala created us. And more than that, Allah knows everything about us. And then Allah gave us instruction which is suitable for us. So that is, we have to take this. And then another thing is the balance. Balance of this religion. This religion is balanced between two extremes. And this hadith, very beautiful hadith that Prophet ﷺ, لَنْ يُشَادِ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. Nobody is overburdening himself except that he will be in the end that he will be overwhelmed with that. But Prophet ﷺ said, no, take the balance. Take that much that you could do it. If you do more than what you do, and then finally you will be tired, and finally you will not like it, and you will give it everything. So no, you be in the middle. You be part of that balance, that Islam is ummatan wasata, adla. Wasat means adil. Adil means that to be in between, not between those two extremes. And that was the advice of the Prophet ﷺ for all Sahaba. Bashiru wa la tunaffiru. Give glad tidings to the people and don't make people to hate the deen. And also make things easier for the people. Don't make it difficult. And I have said that so many times. Prophet ﷺ, his instructions, his fatwa, the most easiest fatwa was the Prophet ﷺ. Anybody ask him something about the fatwa, God, la haraj, la haraj. He doesn't want to make deen difficult for the people. So that should be our scholars, that we should muftis do. And it doesn't mean that to compromise with the principles of Islam. But look at the situation of the people and give them the instruction that could be balanced and could be suitable for their time. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين
اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لتكون كلمتك هي العليا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم رب الناس مذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه بألسنتكم وأعمالكم يذكركم واشكروه على النعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.